and my dear Vice President of this function, and scholars and students. You are looking so beautiful, all of you. I hope so this might be reflected in your education also. Now, sir has told majority of the positive things. I will say here and there negative thing also. It is only suggestion, it is not, we are not going to control you now. Now you are allowed to go freely hereafter. Now, we need in today's world, I believe, two things. Now, people more believe in honesty. Because I don't find in majority of the students this honesty is not there. If I say late, why you are late means he goes on saying so many lies. If we say clearly, we are also happy that he doesn't believe such things. But he always says lies. He doesn't believe in honesty. Because last time, 3 months back, I was going through a small article in which it has been said that majority of the industries, they want their employees to be honest rather than their hard work, rather than their intelligence. They say that we don't want your intelligence. We don't want your extraordinary talent. We want your honesty. If you are so honesty, that itself is enough for you to be lifetime employee of our industry. That is what we always believe in, honesty. That is what we say other way, integrity. Another one is, I believe, this is what I find, one more is focused, we should be there. We are not much focused, we are not much committed about certain things. When I look at you people, nearly 90 to 95% of the students, they have not improved in English language. What they were, same way they are today. There is no change in them. Because yesterday itself, extremely sorry, yesterday we called many of our students to express their opinion, what you want to become. They were so motivated, everyone was coming and expressing their views. I felt so happy because I wanted to call all my colleagues. They also wanted to sit, actually I felt, but unfortunately we had a meeting. I could not attend throughout that entire session. But however, I was so motivated how our students are. But any single student could not try to speak in English. That is what I felt very bad. Because you were there 2 years, you didn't try. Every time you are saying, sir, I am in English, Kannada medium. So coming from Kannada medium is a curse. Coming from rural village is a curse. Coming from a rural family, poor family is a curse. Do you say this one? ನಾನು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದೇನು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನೀವು ನಾನು ತಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಲಿಂದ ಬಂದೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಾ? ತಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, English language is one language. You would have developed within 6 months, you have not tried. This is a major thing you should have developed because you are all PG students. Everyone will accept that. You are a PG student, you know very good English. They expect very good language from you. Because when you appear for the interview, they always expect. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ PG ಲೆವೆಲ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪೂರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಕಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. 2 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು 2 ವರ್ಷ? ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ಅದೇನು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನು? ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗಂತೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ pictures and lectures on English. They are very good in speaking good English, but you have not tried. This is what I found. This is a small thing. This is what one thing you can develop even after. I am also suggesting to the juniors, at least to you, try onwards 1 more year you will be here with us. Please, you should prove yourself that yes, I am a PG student of commerce. I can teach. Because many of the colleges which demands you people to teach in English.
When they demand you people to teach in English, when you don't say, sir, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಿ ಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತೊಗೊಂಡು? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೋಗಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್. You want to prove yourself that I am a student of this one, I have got this job, this is what we need it. Everyone will expect outcome. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಬ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಒಳಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Many of our scholars have been appointed as a assistant professor. This is one university we proudly say that many of our students, more students from our university have been appointed as assistant professor. ಅದರಲ್ಲಿ first rank from our university, first topper in the selection from our university, from the non-HK, from the HK also from our university. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ 50 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ರಿ, 50 ಮಂದಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡು, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಯಿತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೇಳಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಈ ಜಾಬ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಾವಂತೂ ಲಂಚ ತಿನ್ನೋರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ದೇವರು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಲಂಚ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ದೇವರು. ಅದೇ ನಾನೇನೋ ಆ ತಹಸೀಲ್ದಾರೋ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ಲಂಚ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ ರೊಕ್ಕ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಭಾಳ ಜಿಪುಣಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೀಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಒನ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್. ಟುಡೇ ಈಸ್ 1 lakh, tomorrow I should have 2,50,000, again 3 lakh. He always aspires to make more and more money. But the poor will not make, because he has not seen money, what is money is. He has seen hardly a 500 rupees per day, he will be happy with the 500 rupees. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡು, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಹೆಂಗಿದು ನನ್ನ ಕಾರ್, ಇದು ಯಾಕೋ ಭಾಳ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ದಿನ ಆಯಿತು, ಇದು ಬೇಜಾರು ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ. ಹೌದಾ? ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿನಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ನೀಡ್ಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬರೀ ದುಡ್ಡೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದಂದರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ದುಡ್ಡು ಇರೋದೇ ಇರ್ತೈತೆ, ನೀವು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಏನೇನೋ ಸುಡುಗಾಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ, ಅದ್ರೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, because there are many things we need to learn. At the same time, your life is quite different, because nowadays huge competition, cutthroat competition. Now you need to jump into that. You should prove yourself what you are. Because earlier there were only 100 people for one job, now 500 people for one job. Just to you see that how much you want to work. Again today also we are struggling for survival and settlement. Even today we lecturers, even after having 25 years of experience, we still have, but our department may not have. One may be wishing to go for what? Registrar. Another after becoming registrar, again he wishes to go for vice chancellor. Again after that still he has not settled in his life. He is struggling for again for settlement. When it is there in our life, you think of your life. How much you want to struggle. Lifetime you have to struggle. ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಬರೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್.
what your hard work should be there for that. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಸರ್ಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪಾಠನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಮೇ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇ ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈಗ half of our class works will be given to you people only. You should also prepare and come and teach. At least you refer the books. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಸರ್ ನೋ ಸರ್ ವಿ ನೆವರ್ ರೀಡ್. ಗುಡ್, ಆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗುಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಓದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. That is the reason why I felt that next onwards I never teach the classes. Only you people should teach half of the classes. We will give you the syllabus to you. You only cover the syllabus, you only teach us. At least with that intention you will prepare and come and teach us. These are all many things are there to say, but these are all few things you should keep in mind, because you are in a new life tomorrow onwards. That is a very critical, that is a very tricky and complex and enjoyable also here and there. That is all much zigzagging life. You may find upside downs there. Adhe finally I would say one thing to my students, to all batches I will say, one other way you will earn money, all of you. One may be there in small job, one may be there in good job, whatever you are. Out of your earnings, you decide today itself, some portion of your earnings should be donated to the needy and suffering. Some portion, whatever you feel, ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. I hope so that is the money will give you hopeful, helpful and homeful. Helpful, again hopeful and homeful. I am sure this is what you should cultivate, the habit of giving alms to the poor and needy, whatever you earn it. This is what last suggestion I am giving you. For giving this opportunity, I am quite happy and say you all the best to you in your future life. Thank you one and all.